Okay, so I want to recap for a while. Speed is how fast or how slow the object moves. And we have an agreement on the units, either it is kilometer per hour or meter over second. Okay, how many meters in 1 second or how many kilometers in 1 hour they can travel. Okay, so far any question, Karin? I think you just unmute yourself. No question. Okay, good. So there you go. The unit is it's already given. Meter over second, kilometer over hour, meter over minutes, and centimeter over minute over seconds. Okay, for example, let's do work example 13. I don't think we have to do this because we need to go further. It's quite much, but I think we can go fast. Okay, work example 13. So if you have book, open page 245 ya, yang di rumah 245 buka. Oke, kita lihat ya di sini ya. I think I share all this. Leon ngapain online? Oh, I see. Oke. Ya udah. Oke, kita lihat ya. The distance from the southern tip of Singapore to Batam is 20 km. If a ferry starts its journey from Singapore at 10:50 a.m. and reaches Batam at 11:30, calculate the speed in kilometer over hour and meter over second. So let's try to do this simply. What is the speed formula? Apa? Distance. Hafalin ya. Over time. Right? So the speed is unknown, part 1. So the distance kita tulis dulu in kilometer, ya 20 km, ya udah tulis 20 km as it is given in the question, ada di soalnya. Terus time-nya, kita nggak bisa langsung guys. From 10:50 to 11:30, how long they travels. Oke, jadi kita kurangin aja 11:30, 11 hour 30 minutes minus 10:50, you subtract like this, and if you want to subtract, you have to borrow 30 minus 50 gak bisa ya. So ingat ya, ini kan minutes nih yang kanan. Ingat ya, ini hours, ini minute. You pinjam aja dulu, borrow 1 hour. 1 hour how many minutes? 1 jam berapa menit? 60 ya. So 11 nih kurangin dulu 1 jadi 10, right? And then 30 jadi berapa? Plus 60. Soalnya dia kan pinjam 1 jam. Borrow 1 hour, give 60 minutes, right? So 90. 30 plus 60, 90. So 90 minus 50 is 40 minutes. Okay. Ada cara lain nggak? Banyak. Jadi gini, startnya kan 10:50, sampainya 11:30, right? Ini ada cara yang lebih gampang lagi, bisa lihat. Paling gampang 10:50 kemana? 11 berapa menit? Ayo, bisa jawab nggak? Yang di rumah atau di sekolah? 10:50 ke 11, how many minutes? 10, right? Ya dong, 10 menit jadi 11. Ya kan? 10, 11 to 11:30, ya gampang, 30 minutes. Right? So, jadinya 40 minutes sama ya. Lebih gampang yang sebelah kanan, lebih visualize. Visualnya lebih enak, jadi bisa taruh ke yang simple hour dulu, simple time. Ya, jadi tinggal Agree. coba ini. Ya, sekarang? No, I just say agree. Oh, oke. Ya, yang kanan lebih enak ya. Daripada subtract, pinjam-pinjam, pusing. Udah, time-nya dapat. Jadi distance-nya 20 km, tapi time-nya still in minutes. Right? So, when it is still in minutes, you harus apa ya? Jadi in hour. Soalnya dia mau kilometer over hour. 40 minutes, how many hour? Simple. Divide by 60. Right? Ini kan masih fraction, masih jelek. Ini bisa simplify lagi. Cross to 0. And then, what next? Divide by 2. 2/3 hours. So, 40 minutes can be written as 2/3 hours. So, for number 1, we can find the speed as simple as this. Speed, the distance is already in kilometer, 20 over 2/3. Waduh, ini pusing melihatnya ya. So, 20, ingat nggak kalau divide artinya times by apanya? Times by its reciprocal. Reciprocal means terbalikannya, dibalik nih. Times 3/2, gitu. Ya. Udah dapat jawabannya. Cross, 10, 30 km/h. Still, ini baru yang number 1. Ya, belum yang part 2.
Meter over second-nya gimana? Sama guys. Meternya berapa? Distance-nya in meter, berarti distance-nya you harus convert 20 kilometernya jadi meter. Diapain? Times by 1000. Remember the units? Ingat gak yang tangga ini nih? Ya. Yes, I remember. I still have it. Kilometer, hectometer, dm, double, two more, cm, mm. So from kilometer to meter, drop down by 3. So you multiply by 1000. 10, right? So 20,000 meter. And the time taken is also conversion because 40 minutes has to be in seconds, right? Meter over seconds. Look at the unit. Look at what you want to find. Okay, meter over second. So the time is supposed to be in second. 40 minutes. How many seconds? 1 minute. 1 minute is 60 seconds, right? So 40 minutes is 40 times 60. That's all. 2,400 seconds. And then after we already changed all the conversion, just calculate simply. Speed equals distance to 20,000 over 2,400. In part 1, we deal with the small number. We deal with decimals or fractions. On part 2, we deal with a huge number, but again, I prefer to do a huge number than a small number. Why? Because a huge number can be simplified by 10, right? Divide by 100 over 100. And you can go further. I divide by 4, maybe. Yeah, I can divide by 4. Divide by 4, 24 divided by 4, 6. 200 divided by 4 is 50. You can go further by 2, 25 over 3. 25 over 3 meter over second. Or you can make into a mixed fraction, might be 8, 2 over 3 meter over second. Okay, that's my question is. Ini ada mulai analyzing questions here. Which is faster, 30 km over hour from part 1 or 82 over 3 meter over second from part 2? Which is faster? Mana yang lebih cepat? Ada nggak yang lebih cepat? Kira-kira yang pertama atau yang kedua yang lebih cepat, guys? Yang di rumah atau di sekolah boleh langsung jawab kalau kepikiran. Speed 1 and speed 2. Is it who is faster? None ya. None is faster. Soalnya sama, orang angkanya sama kok. Ya, cuman bedanya unitnya yang beda. So the different unit, the same speed, ya. None are faster. Oh ya, okay. Okay, none are faster because they are only the conversion of the unit. Jadi larinya sama, orangnya sama, mobilnya sama, datangnya dari Batam ke Jakarta ke Batam, waktunya sama, distance-nya sama. So the speed is supposed to be same. Kalau salah berarti something wrong, ya. Ini sama nih dua ini, ya. Nggak ada yang lebih cepat, soalnya dia cuma beda unitnya aja. Oke, I copy this. Wait, I copy this to Microsoft Word biar enak nanti kita apa namanya buat recording sama apa namanya ini record ininya ya biar lebih jelas. Oke, next ya kita langsung lihat yang praktis. Nah, wah ini dia. Oke, sama ya caranya tuh. Sih, sama. Oke, kita fokus ya maintain fokus ini nggak susah. Cuman butuh exercise aja. Oke. Kita lihat number 1 ya. Number 1 simple, number 2 kayaknya lebih susah dikit gitu ya. Oke, I will give you the memorization. Yang gampang dulu ya. Yang gampang dulu. Ada power triangle. Pernah lihat nggak? Speed, time, distance. Yes. Pernah ya harusnya ya. Kok nggak ya? Kok nggak muncul? There you go. Nah, terus ada garis, put a straight line. Yang satu level dia multiply guys. Ya. Yang beda level dia over. Oke, ini over artinya ya. Kayak segitiga gitu ya. Power triangle namanya. Speed, distance, time. Jadi kalau lihat gini, kalau ditanya time, berarti time berarti gimana? Time, distance over speed, right?
Ini lihat distance di atas, speed di bawah, berarti distance over speed gitu. Oke. Jadi tinggal tutup time-nya nih, tutup. Oke, berarti time equals distance over speed, atas over bawah gitu. So time equals distance over speed. Yang perlu catat ya ini. Terus kalau tanya speed, tutup speed, ditutup pakai jari aja, pakai jari tutup gitu ya. Berarti distance over time. Oh, sama ya tadi. Ya pastilah, nggak mungkin beda. Distance over time. Kalau ditanya time, udah ya. Distance. Itu tutup distance, speed times time, right? So distance, speed times time. That's all for our power triangle formula. Ini namanya powerful triangle ya. Power triangle. Oke, yuk kita lihat yang nomor 1. Travel 16.8 km, ini apa? Pasti distance ya, kilometer, right? So distance 16.8 km, time-nya 25 minutes. So 25 minutes. Nah, ini harus diganti. Find the speed of the train in kilometer over hour. So for part 1, the time supposed to be in hour. So 25 over 60 ya, udah kayak tadi ya, gampang. 25 over 60 hours. Simplify bagi 5 jadi berapa? 5 over 12 ya. Oke. Tapi kita bikin juga yuk yang enak biar jadi second. Jadi second berarti berapa? 25 times 60 ya. Jadi ini buat part 2 kita jaga-jaga namanya. Kita listingnya dulu, di list down dulu, di breakdown semua. Oke, ini 1500 seconds, 1500 seconds. Jadi langsung aja jadiin 16.8 times 1000 to convert into meter. Jadi 16,800 meter. Oke, part 1 langsung ketahuan. Part 1 taruh bawah ya, nggak muat soalnya. Oke, in kilometer over hour. So the distance supposed to be, the speed will be distance in kilometer 16.8 over hour 5 over 12. Angkanya jelek aja ya. Right? Tapi bisa mikirnya kalau bikin 16.8 times 12 over 5. Dapat kilometer over hour. So we have to deal with bad numbers. This is not so good ya. Angkanya jelek. Kalau yang part 2, dia mintanya apa? Yang meter over second, right? Nah, gede dikit. Meternya udah ada 16,800 over seconds. Ini meter, ini seconds. Ini tadi kilometer, ini hour. So cross calculator ya, biar enak. Nah, ayo funding my calculator. Bentar guys, kalkulator dulu. Untuk 68,168 over 15. 11.2 ya. Yang ini berapa? Udah hitung lagi ya. 16.8 times 12 over 5. 40.32. Angkanya jelek sih, tapi ya oke lah, yuk bisa. Ya, number 1 udah. Kita lihat number 2 ya. Copy dulu. Let's see, let's go for number 2. Oke, semua maintain the focus. Tutup ininya. Delete, oke. Kita number 2. A car travels at a speed 55 km over hour, right? Find the distance traveled by car in 12 minutes, 30 seconds, giving your answers in meter. Ini susah loh guys. Ini coba lihat ya. Kalau disuruh minta in meter, kita punya clue-nya semuanya kilometer hour. Ini minutes seconds, right? Capek lihatnya kan. So ada caranya guys. Jadi lihat dulu pelan-pelan ya. Ini tutup dulu karena tadi udah belajar ya. Nanti kita tinggal pakai aja. Jadi speed-nya, jadi part 2 ya. Speed-nya equals 55 km per hour. Per hour means in 1 hour, right? Itu udah pasti ya. Jadi kilometer per hour means in 1 hour. We have to change in meter and seconds biar gampang. Jadi diapain nih? Jadi kita convert the speed. You have to convert the speed
How do you convert the speed from kilometer per hour to meter over second? Simply like this. Kilometer to meter times 1000, like I said before, right? And 1 hour to seconds, 3600 seconds. Ya dong, ingat gak? One hour berapa detik? 1 jam berapa detik? Kali 60 jadi menit. Kali 60 lagi jadi seconds, right? So times 60 times 60 times 3600. Becomes meter, becomes second. So 55,000 over 3600. Udah, ini dulu kita ganti. Ya. Gampangin kalkulator lagi ya. Jadi gini, coret-coret 550 bagi 36. Aduh, jawabannya jelek. Oke. Jawabannya 275 over 18 meter over second. Don't try to convert into decimals. Kalau you jadiin decimals, jawabannya bakal 15.27777 unlimited, no need. Ya. After you convert the speed, you have to convert the time. Dia maunya harus second kan? Itu 12 minute 30 seconds-nya kita ganti dulu. So time, convert the time. Oke, ini tadi convert the speed, convert the time. Dia mau convertnya kemana? Ke seconds. Ya. So 12 minute, tulis dulu, and 30 seconds. Ya, 12 minutes berarti berapa? 12 times 60, right? Plus 30. Gitu ya. 720 plus 30. 750 seconds. Done. Yes, we are done on conversion, but we are not done yet for finding the distance. Distance, formula distance apa? Tadi power triangle-nya. Distance, lihat ya. Speed times time, right? The power triangle, distance equals speed. Ya, distance equals speed times time. Oke, kita tinggal masukin aja. Distance. Jadi ya, speed dulu ya. Speed begini, yes, kelihatan lebih enak. Baru terakhir diminta distance. So the formula is speed times time. The speed is 275 over 18 times the time 750. So the unit is already in meter. Soalnya ini udah meter kan, udah enak ya. Oke, tinggal dihitung ya. So 75 over 18 times 750. Angkanya jelek lagi guys, jelek banget sih. Tapi ya udahlah. What do you expect? Jawabannya nih jelek meter ya. 11,458 1 over 3 meter, atau kalau yang mau jadi desimal dia 0.3 ada topinya. Ingat ya, kalau ada topi dia unlimited decimals. Okay, that's for number 2. Oke, kita lihat di sini. Copy dulu. Oke, lanjut ya, number 3. Wah, ini udah mulai lebih challenging nih guys. Ada dua, a car and a bus, towards each other. Towards means dia saling nempel ya. Towards begini. Oke, jadi bus sama car dia nempel. Datang berdekatan gitu. Getting near to each other. Oke, coba kita lihat lagi. Jadi pertama kita lihat gambar dulu. If you are confused, if you get confused by the question, the trick is to draw. How can you draw? You mau taruh car sama bus di mana? Saya taruh di situ. Ya, atau bus dulu? Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi dia bilang car dulu ya. Oke, car dulu taruh sini. Dan bus. Ya udahlah, gini ya. Sama bus. Oke. They start at the same time. At 13:20, they are 510 km apart. Jadi pertama ini firstnya 13:20. Waktu ketemu pass each other si mobil ini, somewhere ya, di sini lah misalnya. Terus si busnya juga somewhere ya kan namanya berdekatan kan, going to near to each other, passing through-nya. Kok nggak nempel? Oh, sabar.
Jadi si busnya juga sama. Busnya maju dong, maju nempel gini. Passing through ya, two ways lah ya, misalnya nempel sini. Oke. Jadi first lane, second lane gitu. Jalur satu, jalur dua. At 16:20, right? So, ini first and this is when they meet. Waktu mereka berpapasan gitu ya, kayak crossing to another, passing each other. So, the time taken for a car and the time taken for a bus is same, right? Ini dia di 510 km apart sih, ya. Jadi pertama jaraknya 510. Waktu udah jalan berapa waktu ini? 1320 to 1620. Gampang ya ini. Berapa lama nih from 1320 to 1620? How long? Yuk, Rio, berapa lama? Dari 1320 ke 1620. Waktunya berapa lama? Ini nih. Berapa? 3 jam ya, 3 hours, that's right. So the time taken for a car is 3 hours. The time taken for a bus is 3 hours as well. Sama ya, karena mereka kan bergeraknya sama-sama. Gitu. But the given part is the speed of a car, 90 km/h. The speed of car, 90 km/h. So we can find the distance of the car, right? Gampang nggak distance of car? Ya speed times time, kayak formula tadi kan. Speed times time. 3 times 90. 270 km. So, you lihat nih, si mobilnya ini udah gerak di sini 270. Right? Berarti si busnya berapa? Distance of the bus. Bisa ketahuan nggak? Bisa banget ya. Kan awalnya 510 minus 270. Right? Berarti berapa tuh? 240 km. Right? Gampang ya. Jadi 240 km dari mana ya? Tinggal kurang dari 510 kurang 270. Gitu guys. So yang ditanya the speed of the bus. Oh oke, gampang. So speed equals distance over time, right? Distance-nya 240 udah dikasih tahu. Over 3. Oh, ketahuan langsung. 80 km/h. So in this case, the speed of the car is more than the speed of the bus, or the car is faster than the bus. That's it. Ya, jadi yang ditanya itu, ditanya beres. Ya, ini yang susah di sini nih guys. Saya kasih tahu ya. Yang harus dimikir di sini dulu. Tuh, dari mana dapat 240? Because you subtract 510 for the initial distance, subtract with the distance of the car traveled. So the distance of the bus traveled will be this. Okay, 510 in initial distance subtract by the distance of the car. Gitu. Ya. Oke, beres. Speed. Saya copy dulu ya. Wait, bentar. Yang di sini kalau nggak keburu catat juga nggak apa-apa ya. Jadi nanti dapat kok semua kan by WA. Oke, number 3 dan. Tapi lupa kasih nomor ya guys. Bentar ya. Oke. Nah, bentar, ayo copy dulu. Wait, moment. Tadi 3 hours-nya dapat ya dari 1320 to 1620. Minutes-nya nggak berubah guys. Jadi enak banget. So, aman gitu, aman. Oke, next ya. Conversion of unit. Baru belajar conversion. Ada cara gampangnya sih guys. Oke. Simple sih, ini simple banget. Kita pakai cara simple aja. Oh ya, by the way, yang rate lebih susah daripada speed. Jadi yang part 2 yang kemarin yang kita belajar susah banget, word problem-nya banyak banget. Itu yang paling susah. Kalau ini kan simple ya, kita tinggal ganti-ganti masukin. Yang part 2 yang lebih susah, jadi prepare yang itu aja dulu. Oke, tadi kita udah kayaknya udah mulai agak bisa tahu cara convert-nya ya. Coba lihat ya, ini yang number 1. A train travels at a speed 48.6 km/h. So 48.6 km/h. Ya, over how many hours? 1 hour pasti. Oke. Nah,
Yang part 1 dia maunya jadinya meter. So, si kilometer ini jadiin meter, simple, times by 1000. Right? Ingat ya tangganya ya, step by stepnya ya. Bawahnya si hour-nya ini jadiin seconds, times by 3600. Beres sebenarnya. Cuman kita harus proses lah ya, harus diselesain ini. Ya. Karena dia mau jadiin meter nih, biar jadi meter from kilometer to meter, from hour to seconds, right? So 48,600 over 3,600. Can do the crossing? Ya. Divide by 36. Jawabannya 13.5 meter over second. Again, 13.5 meter over second is the same speed with 48.6 kilometer over hour. The difference is only on the units, but the speed or the speed is same. Okay. Part 2 juga sama. Dia mau cm over minute. Oh, oke. Ya udah. Tetap ulang dari awal kan. Mau jadiin cm. Jadi from kilometer to cm turunnya berapa? 5. Ingat gak kilometer? cm, dm, m, dm, cm, mm, right? 1, 2, 3, 4, 5. 5 steps. So you have to multiply by 100,000. An hour to minute, you have to multiply by 60. Simple. Hampir error tadi ya. Oke. Ya udah, tinggal dihitung biasa. 486,000. Nah, nih 4.860.000 over 60. Berapa jawabannya? Udah hitung. That's all. Si emang bener ya. Berapa? Ya, jadi formulanya pakai ini aja. 4.860.000 by 60. 81,000. Oke, thanks. Nah, banyak ya? Iyalah, 1 menit berapa cm? Lu pakai, lu hitunginnya juga banyak lagi. Oke. Now, the cheetah is the fastest land animal, capable of attaining speed of 110 km over hour. Ini cepat banget loh. Ini mobil 110 aja cuma bisa di tol kan. Di jalan biasa mana bisa. Kalau di cheetah bisa loh. Ini. How many times is a cheetah as fast as the fastest human sprinter? Ini coba hitung. Ya. Yuk hitung cheetah dulu. Jadi kita comparing cheetah and human. Set, ini nggak ada comparison banget, pasti kalah jauh human. Ya, kita bagi dua dulu biar gampang di divide by 2 parts. Cheetah kilometer over hour. Since man, the distance is 100 meter for the time 9.58 second. Kita hitung berarti speednya dulu ya, speednya human kan, in meter over second tentunya. So the speed will equals to distance over time. Hitung deh, distance-nya 100, time-nya 9.58. Jelek ya angkanya. Itulah 100 divided by 9.58. So the answer is 10.4. I do the rounding, meter over second. Jadi coba lihat, kita masih kilometer over hour. What do you have to do now? Kalau you mau bilang berapa lebih cepat, it has to be on the same units, right? So I lebih prefer from kilometer over hour to meter over second. Ya udah, 110. Kita convert the speed of cheetah first. So convert speed to meter over second biar lebih gampang. Ya. By the way, kalau bingung nanya langsung ya, kayak biasa. Yang di sini atau di rumah juga harus sama. Kilometer per hour biasain per 1 hour. Ya. Times by 1000 to get to meter, times by 3600 to get to second, right? Oke, hitungin aja ya, main speedy aja ya, speedy counting. The answer is 30.5.
0.556. Nah, sekarang yang ditanya, ini bukan yang ditanya guys. Jadi kita udah tahu speed of cheetah in meter over second and speed of human in meter over second as well. The question is, how many times is the cheetah as fast as the fastest human sprinter? Nah, jadi cheetah, lu lawan sama human. Berapa kali kita lebih cepat? Pasti kita lebih cepat ya kan, kelihatan angkanya. So times will equals to 30.56 over 10.44. The speed of cheetah over the speed of man. So 30.56 divided by 10.44. Jadi lebih cepat 2.9 times ya. Jadi kalau kejar-kejaran sama cheetah, lu pasti nggak bisa menang lah, gitu ya. Because 2.9 times faster as human. Oke. Nah, yang mau catat dulu yang di sini. Tapi tenang aja sih, copy sih by the way. Ya. Yang mau catat, kasih waktu ya buat nyatat. Mana tadi? Ini. Lanjut lagi ya, ini soal berikutnya. Constant speed and average speed. Oke, quite simple. The formulanya dulu kita taruh. Average speed, ada formula ya, kan kita tahunya apa tadi? Speed equals distance over time, right? Power triangle aja yang kita pakai. Berarti kalau average speed, pakai triangle-nya dulu. Ini mah bukan triangle, ini mah gunung. Average speed equals total distance over total time. Oke, rumusnya ini aja. Catat ya, saya mau hapus soalnya nih. Jadi sebenarnya kalau bedanya sama sih sebenarnya sama. Cuman ini kalau ini average speed yang di bawah, total distance over total time. Totalnya. Jadi misalnya gini, in reality, ini kalau misalnya dari rumah ke sekolah speednya sama terus nggak? For example, you jalan dari rumah ke sekolah. Your car, is your car at the same speed as well? Enggak kan, kadang kan berhenti kan ngerem. Ada mobil di depan atau nggak ada mobil, distance-nya jadi speed-nya jadi beda-beda kan. Tapi averagely itu total distance over total time gitu. Ya ini buat reality konteksnya ya. Real konteks. Oke, total distance over total time. Sama, cuman bedanya ada ini nih, total sama average-nya ya. Oke, lanjut kita coba lihat di sini. Oke, let's see for the practice now. See, ini udah langsung konteksnya nih. In a triathlon. What is triathlon? Triathlon is a kind of exercise or a kind of sports that consists of 3 parts: running, swimming, cycling. Ya. Tapi siapa dulu nggak tahu. Dia bisa kadang swim dulu, run dulu, bisa diatur-atur sama mereka. Tergantung dia punya cabang olahraga namanya. So in a triathlon pasti dong dia coba mikir. When you run and when you swim, which is faster? Run. When you run and when you're biking, which is faster? Of course, biking. Yeah, but the total speed that is taken can be found. Coba kita lihat di sini. In a triathlon, Farhan swims. Oke, jadi ada swim dulu. Saya selalu pisah-pisahin guys, biar enak. Kalau nggak mabuk. And then cycling, biking ya, atau bawa sepeda, and runs. Yang terakhir running. Oke. So, ada 3 olahraga yang satu kali main, namanya triathlon. Oke, lihat ya. Distance 1.5 km. Ya lalu lu lari, lu berenang 40 km mah bisa mati. 1.5 km itu udah jauh swim ya. And average speed 2.5 km over hour. Right? And then cycling, cycling distance 40 km mah nggak berasa. Ini kayak dari Jakarta ke Surabaya naik sepeda ya, orang olahraga ya pasti bisa gitu ya. In time, dikasih time, oh berarti beda nih, dikasih clue-nya. Lu lihat ya, satu distance and speed, satu distance and time. 1.5 hour. I make it simple, 3 over 2 hours. Ya. Terus running, average speed, oh speednya dikasih tahu nih. 9, right? Lihat ya. Swims, cycling, wait,
cycling, and running. Ya. 9 km/h. Why the internet is unstable? Okay, I don't know. Oke, lanjut. For the time is 1/9. Jadi ini 10/9. Kita make it simple. Ya. Oke. Nextnya, ngapain kita nextnya? Ya tinggal ditanya. Find his average speed of the entire competition. Okay. So if you are asked to find the entire speed, what you need to do? Find the total distance and the total time. Okay. Find the total distance and the total time. Problemnya kita nggak bisa dapat semuanya, guys. Ya. Kita harus hitung dulu sebentar. Bentar ya, guys. Saya mau dulu. Oke, coba ya. Kan ditanya average speed. Average speed formulanya apa? Total distance divided by total time. In swimming, kita belum tahu time-nya, right? Kalau cycling, kita udah tahu distance, udah tahu time. Speed-nya udah nggak usah dicari. Soalnya kita butuhnya total distance and total time. Si cycling tuh udah enak, udah easy peasy lah ya. You don't have to do anything on cycling. On swimming, you still need to find the time because we haven't get the time in swimming. In running, we have speed and time, we don't have the distance yet. Jadi kita cuma cari dua part yang unknowns, dua part yang nggak diketahui. Ya. Ingat formulanya, speed, distance, over time. Right? Saya selalu tulis power triangle, saya juga sering lupa kalau nggak. So, time of swimming, distance over speed. Distance over speed. Dia hours ya, kilometer over hour ya. Berarti 15/25 hours. I just do the multiplication by 10 with 10. Ya. Or you divide by 5, 3/5 hours. Udah dapat time swimming. Ini nggak usah, udah easy peasy. Karena udah ada distance and time. Ini distance, ya udah distance equals speed times time. 9 times 10/9, piece of cake. Gampang. 10 kilometer, right? Because it's asked for the distance. Now what next? Find his average speed. Nah, ini yang lu harus cari. Average speed-nya apa? Apa tadi? Total distance over total time. For all the journeys, for swimming, cycling, and running. Ya. So total distance-nya berapa? Tambahin aja semua 1.5 for swimming. Cycling 40, oke, masuk ya. So running 10 ya. Dulu taruhnya satu-satu ya, harus lihat ya, benar-benar lihat ya. Distance-nya 1.5, 40, and 10. Over the total time taken 3/5. Wah, males nih. Soalnya decimals, fractions. 3/2 and 10/9. What the heck, ini susah banget yang di bawah ya. Yang di bawah harus super slowly, guys. Make the denominator equal. If you have calculator, you can simply put on your calculator. Atas kan 51.5. Bawahnya nih, kita harus making the denominator equal, bla 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 bla. Itu capek. Ya. Calculator aja ya. So 3/5 plus 3/2 plus 10/9. Ada kalkulator nggak ya? Bentar, cek dulu nih. Kayaknya sih ada. Ya, agak ada. Bentar. Dari dulu ya. Fix. Nggak ada. Calculator nggak ada. Oke lah, dibuat aja, dicari. Bentar ya guys, saya harus pakai calculator dulu. Biar you tahu cara kerjanya. Sebenarnya jawabannya sih ada. Refresh. Bentar ya guys, Casio. Mana dia? I need to download. Oke ya, oke yang penting you tahu jawabannya adalah 289.90. See how bad is the number. But again, if you have calculator, use calculator. So 51.5 times, itu balikin kan, ingat ya, 90/289. Oke.
The answer will be jelek, 16.038 kilometer over hour. Jadi ini average speed of the triathlon, of the running, swimming, cycling. Ya. Oke, itu aja. Practice no 14. Yang mau kopi, tapi tenang aja, bakal kirim semua ke sini. We have already learned this in science, Yes, but the question is way harder. di science ini seri ya, ini. Bener nggak? Yeah. Oh, oke, nice. Jadi kita udah, ini tinggal apa namanya? Lebih analyzing ya, jadi lebih fokus aja. Oke, ini juga sama guys. Occur, please. Habis itu udah. Oh belum, masih ada. Oke, satu lagi, ya dua lagi berarti ya. Ini practice law ini salah ya nomor-nomornya ya, nggak usah ikutin. Kalau di buku jelas ada yang, coba cari-cari aja di buku ya. Practice law-nya nomornya beda-beda itu. Ya, dia coret-coret gitu. Atau kayak gara-gara nggak ngerti lah. Oke. A car leaves town A for town B, which are 550 km apart at an average speed 72 km over hour. Right? Kalimat pertama tuh. Next question. At the same time, the truck leaves. Oh, ada truck dari town A, ada car dari town A ke town B. Truck from town B to town A. Oke, town A. Town B, that is 550 km apart. Right? Terpisah ya. Ada car di sini. Aduh, rodanya kecil amat. Wait, gede dikit. Sama ada truck. Oke. Ya, ginilah, suka-suka. Roda 2. Oke. Nah, town A, car-nya 72 km over hour. Town B-nya, from town B, truck-nya 38, ya lebih pelan ya. Ya pastilah, truck sama car masuk lawan. Apalagi sports car. 38 km over hour. Along the same road, ya. Jadi jalannya sama. So the distance is also equal. At an average speed of 38 km over hour. Agak pindahin dikit ke atas biar lebih enak. Okay, so the question is find the time taken for two vehicles to meet. Jadi mereka kan waktu jalan sama-sama, they are traveling at the same time, and they also meet at the same time, right? So the time for car equals the time for truck. You know, time of car equals the time of truck. T-truck, so say. Or ada lagi yang kedua, ada dua rules yang kedua. Time of a distance of car, when you plus the distance of the truck, you will get 550 km. Make sense nggak sampai sini? Lihat ya, waktu mereka ketemu, for example, ini di sini guys. Bentar ya, taruh sini dulu, bawa dulu, taruh, nah ini. Saya copy dulu yang ini ya. Waktu mereka ketemu di tempat yang sama, for example. Kira-kira lebih dekat ke truck atau lebih dekat ke car? Ada yang bisa jawab nggak? Waktu mereka ketemu, kan lebih cepat ya. Jalan-jalan gini kan. Jalan-jalan. Terus si truknya juga sama. Jalan-jalan juga dia. Ya. Truknya juga jalan. Jalan. Kira-kira ketemunya lebih dekat ke truk atau lebih dekat ke car? Mikir guys, si car lebih cepat dari truk. Ada yang bisa jawab nggak? Siapa yang lebih cepat? Siapa yang lebih dekat di sini? Ya, for example, ketemunya di sini. Or di sini guys. Ayo guys, coba jawab ya. Coba jawab aja. Yang penting ngerti logiknya dulu. Yang penting bisa jawab dulu pasti max dulu. Bentar ya. Ayo dong, coba dijawab. Lebih di sini atau di sini? Lebih dekat ke car atau lebih dekat ke truck? Lebih dekat ke car. Lebih dekat car, berarti di sini ketemunya ya? Coba mikir, bener gak? Si car-nya itu km/h. Si truck-nya lebih pelan. Jadi bakal nyampe lebih dekat ke siapa? Ke kiri atau ke kanan, guys?
Kanan. Siapa? Elisa? Lisa? Lebih dekat ke truknya. Lebih Soalnya dekat ke mobilnya truk, lebih. Lisa. Ada dua jawaban sekarang. Yang pertama, Karin bilang lebih dekat ke car, Lisa lebih dekat ke truk. Yang di sini tadi, Leon? Pusing ya? Oke. Nih, yuk lihat ya. Kalau si car-nya lebih cepat, ini bayangin, pasti si car lebih travel the longer distance, right? Lebih distance yang di travel lebih banyak. Berarti dekat sini, guys. Ngerti nggak? Jadi si car-nya tuh ngebut gitu, sampai tuh. Car-nya, si truknya pelan-pelan ya nyampe sini, gitu. Ya. Oke, nggak apa-apa sih. Bentar, yang car itu yang 72. Berarti salah baca dong. Hah? Siapa yang salah baca? Oh iya salah baca, iya benar, dia salah baca. Oke, jadi memang dekatnya, ya masa yuk compare car sama truk, car lebih pelan, nggak mungkin kan? Kecuali truk yang speedy truck itu jarang lah, nggak make sense juga by the way. Ya, oke tinggal masukin distance of car equals distance of truck. Distance formulanya apa? Oke, formula lagi, speed times time, right? So speed of the car, S aja ya tulisnya, S car times T plus S truck times T. Kenapa time-nya sama? Soalnya they share the same experience. Waktunya sama, jamnya sama. Dia lihat jamnya sama, jalan, ketemu di jamnya sama. Berarti time-nya sama ya. Equals 550. We use algebra. Oke, masukin. S-car 72 times time. 72T plus 38T, right? Kita kan nggak tahu time-nya. Justru itu ditanya kan, find the time taken. Plus 550. Okay, adding 110T, right? Oh, the time taken is 5 hours. Ya, kan 550 over 100 time. Oke, agak susah sih. Tapi kalau katanya di sains sudah belajar ya udah berarti udah lebih less stressful ya belajar gini kan. Lebih santuy jadi. Oke. Oke, kita lihat lagi. Oke, lanjut. Capek ya kerjain soal gini ya. Kayak harus ekstra fokus. Nggak bisa langsung bisa gitu. Nggak mungkin loh. Wait. Kok begini ya? Oh, belum di merging. Next, last one. Saya nanti homework. Nah, ini udah harus pakai circle formula, ada diameter. Ini di primary harusnya udah dapat. Formula of the perimeter of a circle or area of a circle, what is it? Tinggal masukin. Oke, masukin. Diameter of a wheel of a car is 0.75 meter. The diameter 0.75 meter. And the average speed, ini bukan di distance ya, sorry guys, salah. Di diameter ya. Beda tipis diameter sama distance. 0.75 meter and average speed equals 14 meter over second. Find the number of revolutions made by the wheel per minute. Time-nya 1 minute. Ya. Langsung per minute means per 1 minute. Or 60 seconds udah gampang. So we can find what? What we can find? Distance, right? So the distance using the power triangle, speed equals distance over time. So the distance equals speed times time. 14 times 60. So this is in meter, right? In meter. 24 to 840 meters. Okay, 840 meters distance-nya. Terus yang ditanya, how many revolutions? Berapa kali muter dia? Oke. So the amount of revolutions, nah ini harus tahu dulu nih. Equals the distance traveled over the circumference, kelilingnya kan dia muter berapa kali ya, over the circumference.
Nah, pertanyaannya circumference itu apa sih formulanya? Ingat gak circumference of circle? Circumference formulanya apa? Ayo, circumference equals. Kalau soal circle saya nggak tahu apa-apa. Oke deh. Saya udah lupa. Yang udah masih ingat siapa? Circumference. Pi times D. Ya. Ini rumus baru. Di math secondary 1 belum ada. Tapi di primary 6 harusnya udah ada. Ya, Yes, I forget this. Oke, circle. Hafalin ya. Circumference. Kelilingnya ya, keliling lingkaran lah gitu deh. Ya. Keliling lingkaran. Pi-nya udah ada 3.142 times 0.75. Dapat dulu itunya si circumference-nya. Ini kita dulu deh. Calculate. Times 0.75. Oke, bentar lagi selesai nih. Tenang aja. 2.36 meter. Ya. Nah, terus dia berapa kali muter? Revolution. The amount of revolution can be found by masukin. So, revolution time, distance-nya 840, right? Udah ada. Over circumference 2.36. Dah, beres. Jawabannya about 356 times. Jadi dia muter 356 kali, guys. To travel a distance of 840 meters. Ya, over the circumference. Ya dong, kan dia circumference muternya gini. Coba saya kasih lihat ya. Nih. Wih, aku nggak mau muter deh. Nah, tuh. Lihat ya, sekali muter 3.14. Ya, lu lihat lagi, lihat lagi. Back to its original 3.14. Itu namanya one circle, ya. One circumference. Oke, kelihatan ya semua ya jelas. P unroll. Ada lagi. Ya, tadi udah oke sih, udah paling gampang sih. Distance around, right? Ini ada nggak bisa diputar-putar nggak nih? Tuh, sama ya. 3.14 tuh sekali muter. Tapi yang tadi lebih enak sih, tadi lebih jelas. Makanya kenapa dia bisa jadi one circle, karena tuh pi radius. Kenapa jadi pi d? Karena tuh dibuka. Sih, lihat lagi. Dibuka, di open sama dia. Tuh, di expand. Jadi circle di expand jadi 3.14. Gitu. Okay, radius times 2 times 5, or pi d itself, up to you. Oke. Wait. Copy lagi. Ini acaranya ya. I save speed. Step 1. Ya, baru baca. Oke lah. Oke, sekarang tugas you kerjain exercise 9C. What page ada di sini, guys? Ini. Ya. Nih. Exercise number 2, 3B, 4C, 9, 11, 5 number. Jadi total homework kalian cuma 15 questions ya, guys. 9A 5, 9B 5, 9C 5. Udah. Yang di sekolah boleh kerjain, yang di rumah juga kerjain ya, guys. Jangan nggak kerjain loh. Nah, I will stop the share.